ụmụnne biko ka unu soro nkene Chineke. Ụkwara bidoro m 1999. This is 22 years now. Onwe ha ebe anyị ejetafobe. To the extent na emegidere test mee to South Africa. Ọkarizie m nọtaba ọgọ nwoke na nwanne nwaanyị kpọzie m last month. Na o nwere ebe ha ya akpọje m. Na Eluigwe maka esi eme ya. Nsị ha na mmeso ha ya eje. So ka anyị bịakwara n'ebe a dada abịa counseling. Nrute sister gwasịa m ihe niile ọ gwara m. Wee sị na m ele altar. This altar ọnụ fụrụ sister na-ekwu a na-ele. Ihe dị n'ime ya o. Ihe dị n'ime ya o. Nke a ka m ji were fụ. Ọkwa ifụ nke a nke m a ka m ji wee fụ. Nke m a ka m ji fụ. Sị na and ọ kpọrọ m ihe nje and that thing ka m gụrụ. Since that day 10 years ago ana m arahụ na bed. Ihe nji arahụ bụ oche because of this cough. Nenu m anya na oche ka m ji arahụ. Oche ka m ji arahụ. Oche ka m ji arahụ because of this cough. Ana m arahụ na bed. And this cough dị m bugarigidere to the extent soro okwu ya nwụọ 2 years ago because of iwe. Oru ọkpọtazie m oru on Wednesday osimbia sister simbia Wednesday oru on Wednesday anyị abịa. Emesịa cancel. Oru on Sunday bịa lee the altar. Ụbọchị a lere the altar. Ihe mere n'aka m apịajiri m aka. Mana ama na ebe Chineke si wee bukwapụ ụkwara ahụ. Akwagidere m ụkwara from Lagos wee rute ebe a. Still now since that day ụkwara emebaki m. Ụkwara emebaki m. Amaba in short onwe abeba nkwu okwu. Abeba nkwu okwu. Nke ọdụgwa kwa ka ya. Abeba nkwu okwu. Iwata ifa 22 years cough 22 years. 22 years. 2 years. Even na mgbe ọ na-abịa counseling. 22 years. 22 years. What? Ọmụ nje spend ego ha spend ya over 11 million. Onwe ife mee chegom n'ime ebe a nọ. The last test I jere now 350,000 before Nata Lagos doctor rest him no one here for. Onwe ati ihe ọzọ. That road etiri n'ọnụ from there to there. Ọkụ dị n'ọnụ nke a dị n'ọnụ nke ọ bakọchara n'ime ahụ. Doctor si mgbe ewepụtara ya ọsị na onwe ihe ya furu. So ike ụwa agwụ ụmụ m before nọtazi ọgọ nwoke na nwunye ya were kpọrọ m bịa ebe a. In short, ama m ihe nji agwa gị. Nwa na-esi n'anya ọ bịa counseling. Ama m ihe nji agwa gị. O nebe m anya. See this woman afụrụ m gị na Facebook. Ama m. Na mgbe m na-ene na Facebook ọ na Lagos ana m afụ ministry ya. Ọ pụta ọ gafee ya. Nwa ya nwaanyị si ya confirm ọnụ nwaanyị. Asị mba na mmụọ ya nabata ma ndị a na-acha ọcha. Ịma odo mmụọ na-achịfa. Ọ gafee m. Oluzie mgbe nwanne nwaanyị si ya sizie Lagos na ebe ihe a na-emesi gị ike natazie ka kpọrọ gị bịa ọ batazie ebe a tinye isi fụ m si ọnwa anyị a mfụ na Facebook bụ ya no the same picture dị na mmiri bụ ihe dị na Facebook anọ ya bụ ihe dị na m jụrụ na ma ya confirm nyazi ka eburu m bịa nsi ya now your problem is over onye ọbụla nwere onye amụma ya Chukwu dobere God have choose to me to bless you. If you look at na akwa n'ime ebe a pakom oye kutu me na pakom no na ebe ntie n'obi m on COVID-19 na bịa na onwe ya meche ya n'obi m olu nta na ojibatazie nekatia zibezie follow go many things kwa bịa wesia nigga ha challenge God you raise an altar. It has been happening for 21 years or 22 years. I don't care. There's nothing that's too difficult for God to do. Obo no tu kan na that dem bere bere kwoncha mo no nia. Mbole zilota. Nwense ni yeji power amp. Power. Ye na enye ume. Ye na enye ọkụ. Ye na enye power. Na ka ye enye m. Ama akwụkwọ mmadụ ifo jere zilota. Wana ngwa ka agwa ikene be Chukwu. Nse na ka ye somebody nsi an trans gbaga God. On you be making they go to 100 and ogoli making bia that day akwan so ta na batia ya we bebe sitting eke ya meela mia Chukwu gosi nu n'ụwa na eziokwu no ngi kpọrọ mo na de me obula de nji obula magic biko me ni anono me na kuwa kwete na eziokwu na ọ na-eme nwa na ezie ni na ọ na-eme
ịhụnanya Chukwu mara mma ọlụ Chukwu dị ebube ịhụnanya Chukwu enweghị atụ ihe dị mma si n'aka Chineke ọnwa dị mma si n'aka Chineke bunie elu si n'aka Chineke ala ike si n'aka Chineke Nwachukwu kọsara ndị eluigwe eluigwe bụ n'ọgụgụ obi eluigwe bụ n'ọgụgụ obi eluigwe bụ n'ọgụgụ obi eluigwe bụ n'ọgụgụ obi ọ ga-agụgụ obi agụgụ obi gị wee ndị dị chere eluigwe obi unọgụgụ obi unọgụgụ obi unọgụgụ obi unọgụgụ obi I'm here to declare freedom. I'm here to declare freedom. I'm here to declare healing. I'm here to declare healing. I'm here to declare healing. I join my faith with our sister. Thank God that heal him. Thank God that heal her. We hear you in the family. I hear your 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 family. Shout 7 times amen. 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 Menu kadina magiwe mara. Kandina magiwe tere. Obugina sebele. Chubukere ni kwenuwa. Oyo kwanu ya na digine. Opagibuti na sebele. Opagine de bobo batu. You are my covenant keeping God. You are my covenant keeping God. You are the God that answer me, yeah. Answer me, oh Lord. Wipe away my tears. Eze yitano mayamiri. Ima yitano mayamiri. Eze yitano mayamiri. Ima saseno mugendere. Mrs. Patricia Amadi. Okay, Tata, I follow in Eluigwe makesi Emeya Covenant Ministry. Ija leko apota akụkọ ọgbụgbọ ama Chineke melugi. Eyo. Anya sị ka emalu kedu itu ya si we eme just kawakenala ya ofuma. On 1999 August 17th go bidoro. So since that time we rute 2021 Okwara na akwam. To the extent all the hospitals in Jekochara one ọgwụ nje ejefu. Emere test ewejere South Africa. Emere test ewejere India. Onwa di Dr. Emeya asị na onwe ihe afọ. Still ozi ya ka o ru n'ime June. Nwanne nwanyị wee kpọọ m wee sị m na o nwere ebe anyị mụnọta na o nwere ebe anyị eje. Ihe a na-akpọ ebe a bụ Eluigwe maka esi eme na ọ dị na Nnewi. No sister Jacinta Okafor. So wee nọta. So oge m batara wee rute bịa counseling on Monday. Sister same ozi niile. Same ozi niile. Si na mụ yele altar. Na mụ yele altar. So ka m lere the altar. Was in lere the altar. The cough 22 years have gone. And then I'm around since 10 years. Since 10 years, and I'm around a bed. No check and no check and around since 10 years up to today. Oh, since so much say and Jimessy, or Jimessy counseling. Deliver
m ji le ọta that day since that day ka m ji wee na-arahụ n'ute na ọ bụ ihe ọma ọ ji na-arahụ n'otu na bed ọ bụ ihe ọma ihe otito amadị ka m ji esi na-akọ Chineke nna si n'aka Sister Jacinta wee zọpụta m ama m nke m ji akọ Chineke nna ka nna ayọ ka Chineke mere ya ka wepụtara anyị ka ajọ mmadụ gara destroy ihe ọ na-eme. Okay, mana kita di okwala nagokwa. Okwala na since 1 week. Akwaba emebe dị anrekem. Okay, kedu ihe ga-agwakwa ndị na-enene gị kita gbasalo ya bụ ministry bịalụ na ya bịa n'ala ọgwụgwọ Chineke nọ na ya nye gị ọgwụgwọ nsọ ya bụ Eluigwe maka esi eme ya covenant ministry. Ihe na-agwa ha bụ onye ọbụla bịaba ebe a na ebe a ka Chukwu nọ. Chineke nọ na Chineke ji ebe a na nke Sister Jacinta bụrụ anapụta ndị mmadụ. Nwa ebe nje ejetafu. Mana ka nọtara ebe a njesi anọta ọka njọ ana m ejidere ọdụ aka wee na-agwụ ụkwara mana ka m bịara nke Sister Jacinta n'Eluigwe maka esi eme ya Chineke nna since that 1 week up a week and now emeba nke m ọ ihe aṅụrị dịka anwebeghị ihe mma nja ebeba testimony abịabeghị testimony. Thank you very much. Some of these doctors' reports and lab results in the lab results and doctors' reports in the so in the quiet when I'm saying there's Thanksgiving the mega testimony in the with